Niliintroduce kwa sex nikiwa 13 years. Nilianza kwa sex nikiwa na 14 years old. 2010 nilikuwa na 10 years. Mara yangu ya kwanza kwa sex naye nilikuwa na 13 years. Kadi niko mahali, imefika mahali hadi niko addicted sana sex. Kwa majina naitwa Joyce Wangari. Kuna miaka 15. Naitwa Concept Agati. Niko na 15 years. Vile mara kwanza have sex na yeye, sikuwa najua the meaning of sex hata ni. Mimi have sex that time yake na ndio nikapata mbolea huyo. Sikuwa have sex tena. Ani vile tuliendelea hivyo na yeye ndio nikapata hiyo ball. Sikuwa najua niko na ball. Nilikuwa tu na feel ani vile unamkaga asubuhi nasikia uvivu, unasikia kichwa inakuuma. Sikuwa najua nini, nilikuwa najua tu ni ugonjwa kawaida, labda mimi ni mgonjwa. Hadi siku yenye nilienda hosi ndo niliambiwa niko na ball, wakaniambia niko na miezi 4. Mimi nimepata mimba ya mtoto wangu nikiwa shule na nilikuwa shule standard 7. Mjamaa akanipatia mimba but ni mwalimu. Kunipatia mimba nikijaribu kumwambia sio nisaidie, hataki kusaidia mtoto. Mimi ningekuwa na uwezo nipate tu vile naenda shule na nirudi shuleni sana. It's heartbreaking. It's sad. I don't think they're in a position to give sound upbringing to the child. It means that the innocence of this girl has been violated. I would imagine very traumatizing for a young child to be birthing a baby at that early age. Kuzana 17, mtoto akakuwa mkubwa. Sasa nilikuwa namwacha na madhe, naenda shule, ikifika break time na kuja home, namnyonyesha, narudi shule. Wakati tunataka kwenda uni. So si wote tunataka kuexcel. The best choice for us right now is to abstain from sex, because that's the only way you can refrain from teenage pregnancies. So what is the best advice is to when you have sex for the first time, you cannot get pregnant. That's any false. Any false. Okay, to agree with false here. Yes. You can get pregnant if you have sex for any time. If you have sex and protected sex, lazima uta get pregnant. You never get pregnant. Nimelearn how to be responsible, to say no. Kusema no kwa kila kitu. Yani singeweza kusema no. Ile no ilikuwa weak, but sasa inaweza sema ile no strong. Tena inanisaidia kama girl child. Nimeanza kulearn more vile naweza jitunza kama msichana na to achieve my principles. So we normally talk about sexuality, sexual identity, and anything that is related to sex. So we've come to mentor young youths or young adults on safe sex and how to protect themselves. Young people should know that engaging in unprotected sex has consequences. There's early pregnancy, there's all the cancers talked about, HIV and STI infection and many other problems.
nimesoma educators na juzo maneno. Hata siwezi kwambia venye tu ilikujaga. Nilishtukianga tu na nilikuwa nafanyisha najua ati siku fulani na fulani ndio nafaa kufanya hizo maneno. Sijui venye ilikuja. Hiyo ilikuja tu kimiracle tu. Mimi na uchungumu yangu nikaonanga maneno ya boyfriend ndo mzuri. Saa hapo ndo nilianzanga kujua about wanaume. Sana regret mwana nilizaa mapema but iko tu sawa juu alisha kama. Mimi na regretingi nasema hata ni heri tu ningesoma at least maisha. Sasa ningekuwa shule, sasa ningekuwa form 2. Na najua hata sasa hata kama ningekuwa form 2 at least maisha yangu ingekuwa mzuri kidogo, najua. Sasa mifano yani nimechanganyikiwa kwa saizi. Juu sijui nitaanzia wapi, unaona? I can't fathom how they do it. The teenage mothers, it's overwhelming. Having a baby, it's one of the biggest life-changing scenario. Like your life changes completely. You stop being you, and there's so many things that you'll give up. So I can imagine. I can't even imagine how a teenage mother relates to that, because these are two babies carrying babies. So there's a lot of stress and strain that is associated with early parenthood. But then it doesn't mean that they are not able to do it, because that speaks a lot on issues of who is around these young girls, because the truth of the matter is it is happening. And so we need to begin to think, how can we support this young mother? Really, we want to discourage early childhood pregnancy or teenage pregnancy as much as possible, because it has a lot of negative impact and it's a risk to the danger to the life of the mother and to the child to be unborn. If you're not 18 and above, please stay away from sex. And if it's a must, you have sex, please use a condom. And for our young men, please, encourage our sisters the importance of actually staying chaste and considering sex after you get married, because it's expensive out there. Mimi ningejuaga yenyewe singeza. Kini lishaku. Ama ile ni rahisi wewe. Tuangalie na rahisi.